for being here. And my question is, what helped Carlos to change his mind about Jonah? And what was the TK reaction about that? I think for Carlos, the fact that catching the person who killed his father did not bring him a true satisfaction or healing for the passing of his father made him realize that because he was putting TK and whatever TK's needs was on hold in his life. For Carlos, that was like, no, your needs are not as legitimate as mine. And life doesn't work that way, right? Especially in a partnership. And I think when Carlos came to face, like, oh, I didn't get, although I caught the guy who killed my father, I don't have a sense of, I still don't feel complete. It didn't bring my father back just because I caught the killer. I think Carlos came to his senses and realized, as I was trying to find whoever killed my father, I was slowly losing my husband. And I don't think I don't think Carlos wants to lose one of the most important people in his life, another important person in his life for a second time. So, yeah, catching the killer didn't bring his father back. And catching the killer equally meant Carlos was losing his husband, so I think that's what made Carlos get smart. And what was your question for TK? How TK reacts when Carlos said that it's okay for me, for Jonah? So I wish we could have seen that. That's kind of what I was trying to say earlier, that with a shortened season, I feel like we maybe missed a couple of really essential scenes for the two of them, for that process of getting Jonah. Like that would have been a great moment of like when they actually made the decision. But I think again, it just is a true testament of like, Carlos might be the most understanding, selfless partner ever. And that was just I think the cherry on top of everything they've been through. And it's almost not surprising that he eventually came around, because I think Carlos just wants to make TK happy, and TK just wants to make Carlos happy, and they got a happy ending. Thank you. Du coup, la question était qu'est-ce qui a aidé, selon Rafael, du coup, Carlos a changé d'avis sur à propos du coup de son daron. Et pour TK, c'était comment est-ce que TK a réagi lorsqu'il a vu que la décision qu'a prise du coup Carlos. On a Rafael qui a commencé par dire que attraper le tueur de son père n'était pas assez pour lui. Voilà, il l'a chopé, ok, top, génial, mais ça n'a pas ramené son père à la vie. Son père était toujours décédé malheureusement. Donc, et le fait qu'il était en train de chercher le tueur pendant quelques épisodes, ça voulait dire qu'il mettait du coup les besoins de TK en pause. Et ça, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on travaille à deux dans un couple. Hein. C'est du donnant-donnant et c'est dans les deux sens. Tu peux pas mettre la personne en pause pour aller chercher d'autres choses. Et donc, vu qu'il ne se sentait pas complet depuis la mort de son père, il a réalisé comme quoi, plus il essayait de chercher le tueur, plus il était en train de perdre son mari. Est-ce que ça vaut la peine, sachant qu'il a déjà perdu quelqu'un qui est extrêmement important pour lui, de perdre une deuxième personne juste parce qu'il s'obstine à essayer de trouver le tueur? Pas du tout. Et du coup, c'est ce qui a motivé en fin de compte sa décision à la fin. Et il s'est dit, on va redevenir intelligent, on va réfléchir quand même un petit peu au lieu de rester dans l'émotionnel. On a du coup aussi Ronen qui dit que malheureusement, c'est ce qui se passe avec les saisons qui sont assez courtes. C'est qu'il y a quelques détails que vous ne pouvez pas voir, genre par exemple le moment de la décision. Ils auraient bien aimé vraiment l'avoir dans la série, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et à propos de Jonah, on sait que Carlos c'est quelqu'un qui comprend, d'accord, et qui est là pour les gens. Et du coup, c'est limite, il n'est pas surpris qu'il ait pris la décision, parce que le but c'est que Carlos veut rendre TK heureux, TK veut rendre Carlos heureux, et puis voilà, ça va dans tous les sens. Donc est-ce qu'on est surpris? Non, mais c'était beau à voir. Voilà. I want to know what your favorite Tarlos scene is. My favorite Tarlos scene?
Wow, we have some variations of this. It's going to sound a bit redundant because I feel like I've answered this question so many times, but I think that, ooh, where'd it go? Hi. I think the very first real interaction that Carlos and TK have at the police station, I think that's the first crack of a little glimpse of a hopeful relationship, whether it would be friendship or just anything. I think that's the first thing that we see them really like be honest with each other, you know. Because before they were on different pages, Carlos wanted something more real, and then TK was like, nah, I already proposed to somebody, so. But that was a grounded scene that I'm really fond of, that I really like, yeah. Du coup, la question était, quelle était leur scène Tarlos, enfin, quelle était sa scène de Tarlos préférée? Et il a commencé par dire, mais écoute, ça, même s'il l'a déjà dit auparavant, mais c'était la première interaction où tu vois du coup Carlos et TK entre eux, où tu te dis, il y a de l'espoir qu'il y ait quelque chose. Certes, Carlos était là en mode, oui, moi je veux un truc sérieux, je veux poser et tout, et TK était là, moi je viens de demander en mariage quelqu'un, on va se calmer, on va aller nulle part. Mais c'était vraiment à ce moment-là où tu te disais, peut-être qu'il y aura quelque chose, une relation peut-être amoureuse, peut-être amicale, mais en tout cas l'interaction laissait croire et laissait entendre que quelque chose allait se créer et naître à ce moment-là. Et c'était du coup ta scène favorite. Alright. Well, while we wait for the next question... Oh, ben voilà. Please, let's welcome the only one, Ronen! Two hours. Sorry guys, hi. Well, before we move to the next question, let me turn that question to you too. What is your favorite Tarlos scene? From the young favorite right over there. I already said that. Yeah, I think for me it's always police station or the wedding. Those are always going to be my top two. Du coup, pour lui, il a dit clairement, il y a un top 2. Ce serait soit du coup, comme ce qu'a dit Raphaël, du coup, dans la station de police, ou le mariage. Le mariage, quand même, l'amour flou, tout ça, là où vous connaissez, du coup. Voilà.